It was Sunday, and the followers of Vissarion were making their way up to the celestial abode for prayers. Ritual rules their lives like monks in a monastery. That's Andre, the man who saw spirits everywhere. By now I had met several of these people and liked them all, but everything about their faith seemed tinged with foreboding. 2000 лет назад, когда учитель тоже пришел, тоже была критическая точка. Значит, что-то есть знания какие-то определенные. Так вот, учитель приходит именно в ту точку, когда либо дальше начнется развитие, либо оно утратится полностью. Можете думать об этом. Under his crimson canopy, Vissarion handed out advice like a biblical prophet. Боль помогает очистить вам себя. Это как сунули пальчик в огонь. Больно будет. И вот, когда мы говорим об очистительном огне, это прежде всего мы подразумеваем огонь, который загорается в вашем эгоизме, в духовном состоянии. To these believers, his words are divine. To me, they're just words. But am I the foolish one, destined for extinction because I don't understand? Зов был дан, откликнуться на него должен только избранный. В этом случае нужно проводить параллель с новым ковчегом. Пусть несколько человек, но от них начнется человечество. Потому что люди не умирают окончательно, покидая тело. Они вернутся. Главное, чтобы жило общество, куда можно возвращаться, сохраняя информацию своего рода человечества. So there you have it. When nature's Armageddon comes, you'll have to be here on a hill in Siberia to survive it. At the festival a day or two before, I'd bumped into someone who seemed an unlikely crew member for Vissarion's Ark. Народ такой просто не думается своему. Они просто как река у течения ушло и не все бегут стадом. I happened to know that his son was an architect from Bulgaria who'd given up everything to live with an older woman in Sun City. Они просто напуганы, что будет землетрясение, что будет такие катаклизмы, мы спасем вся земля. Это как думаешь, как спасут вся земля, они там. But that same son I knew was unrepentant. Значит, меня не смущает то, что бывают иногда такие оценки. Просто я спокоен, потому что, это же мой выбор. Я других не заставляю разделить мой выбор. И если они переживают, я просто, скажем, мои родители переживают по поводу моего выбора, но я пытаюсь их успокоить просто тем, что разрешите же, это мой выбор. Я вам... Был период в начале, когда мы активно спорили. Может быть, мы уже все поняли, что такие споры не нужны. I must say I'd rather sympathize with the father. He'd been ambitious for his son, until he started to explain his own beliefs. В 2012 году будет переход Земля на другое измерение. Мы сейчас находимся на третье измерение, а будет переход через четвертое на пятое измерение. Этот переход называется квантовый переход. Земля повышает свои вибрации, мы, люди, меняемся, внутри молекулы атома тоже меняются. И когда придет в 2012 году, тогда настоящий Христос придет и заберет люди, которые готовы, на которые сознание повысилось и изравнилось с Христового сознания. They put on an old ballad they used to sing in Soviet days.
In that one scene, all the conflicting emotions of this family were on show. That's Vesselin's mother in the background. She loves her son, but is loyal to her husband. I suppose it's pointless to ask of any belief whether it's rational. Belief is what we rely on when reason fails. The hardest person to fathom was Sergei Torop himself, alias Vissarion, alias the Son of God. Which one did he really think he was? I asked him whether he'd had a divine blueprint of all this before he began. Естественно, предполагается, что люди приедут, а значит, они будут изменять его, это место, своими руками. Чтобы выжить на земле, ведь нужно быть готовым к разнообразным экстремальным условиям. Рассчитывать на то, что будет электричество, будут машины, это несерьезно. More scoutmaster than Son of God in that answer. I tried again. Was he depressed at the state of the world his father had created? Уметь оптимистично видеть будущее, смотреть в будущее очень важно. Иначе чувственный мир не сможет гармонично существовать сейчас в этом обществе. Очень важно уметь видеть прежде положительное. Для каждого человека очень важно. И для меня это очень важная спасительная особенность. Верить в людей и верить, что они смогут победить и сделать то, что требуется. Если смотреть на то, что делается, для меня это будет большой проблемой. Мне лучше отвлечься от чего-нибудь и подумать, да, не о том, что есть. Now that's an odd thing for the Son of God to say. I wondered as he and his trusty Vadim wandered down the hill whether they still had the same enthusiasm for the job. Why, for instance, weren't they still out there in the wide world, trying to save us all? Если вы помните, то Иисус из Назарета 3 года ходил с проповедями. К людям ходил, помогая. В этот раз это было больше. Но просто он сказал, что пора закладывать общность. Надо, чтобы не говорили люди о любви, о том, что надо жить по-другому, а чтобы они практически начали закладывать. Which indeed they've done, creating a community in the wilderness without drink or drugs or huge sums of money. Worldwide, they say they have 50,000 supporters. I can't check that, nor can they. But I don't imagine there were many more Christians on the planet, less than 20 years after Jesus started preaching. And there's no question that the credit for what's been done belongs to this man. But is it enough to make his message last? What's still missing in this religion is an event as defining as the crucifixion. I had to ask him. Jesus of Nazareth died for the sins of the world. Do you see a redeeming role of that sort for yourself? Это обстоятельство, которое очень неверно трактуется. Грехи нельзя никого забрать. Поэтому погибнуть в прошлый раз пришлось из-за того, что тебя обвиняют в грехах человеческих, которых у тебя нету, но тебя обвиняют в них, и за это казнят. But what about this time? Might he find himself accused once again? Поживем, увидим. Пока, значит, еще не время. А что будет впереди, посмотрим. We shall indeed. My long weekend in this dreamlike world was over. Vissarion had given a remarkable performance to his followers and to me. As for being the Son of God,
Not so sure about that. But he'd certainly get my vote for sheriff. Тот период перестройки прошел, который раньше, да, и он бы остался работать в милиции. Я думаю, что да, он бы не отстал от меня. Ходящий.